no ukwa twitwa no ade ne yesi ye use ni roots ye de ye aduro no but ukwa twitwa no watwa aduane nyina fra okay because so hwe no na season ne nye enti ni tu ayedin ntumi ntu bebre nso aduro no pese ono ane bebre enti wa ma upper part na befra wa cross contaminate material no. Good morning, everyone. And then so I say share bio yet why you my dinner so. And any part of the presentation name my Dr. Doris Kumado. On head of production unit or Center for Plant Medicine Research. Dr. Doris Kumado ekita PhD pharmaceutics, MPhil pharmaceutics, and a Bachelor of Pharmacy. Nina Kumasi Legon here KNUST. Seja muhu ni se ojina wasema amekitu ebi but ban ngumanim dia o a giant pa na waya research ache fie bebre or publications bebre ase uko internet na Google ni din Dr. Doris Kumado awankasa obehu ni patiti wa oye enti ene ono na dey ebe from na ene topic ni good manufacturing practices for herbal medicines from equipment to documentation ti yense embre kra no Med Dani Akasemuna ma Dr. Doris now they are scheduled nasi. Yo, good morning. Pacho, equiapem for the ebisa se mumpo moe. Chesa mu what is saying? Okay. Enti emi say emi de say me name ba fa good manufacturing practices topic no emu na em say na Dr. Maxwell started premises ana say baby a ye edru no oye microbiology no me gidi say ode mu fa mu kwan a mu be fa so esiesie ho enye sa baby amoye aduro ni bibia nti eho no ma mfa nka ho mempese lecture ne be tin nti ene activities ni ye more mpamcho mutie wa ha activities ni ye more ena obia nso be participate in the activity se ne be ya ye benya mfaso na ye hwehwe no every so na mwetumi di aye ejuma. Okay. Enti ye can good manufacturing practices. Say yet good ase. Ye ka se bibi ye good a. Na je say ye papa. Enye sa manufacturing nso so. Say wo ye bibi. Odi materials ana say odi niama ekeka bo ma ye bibi. Ena practices niama wo ye fa ho nyina. Inti sa good manufacturing practices ya shorten na ye ni GMP no. Ye ka bia na eba utrima ene wansua hwe ye mfiri ha kora. Sa ni ama miensa we e wo se eka utrim. Meti se moka cross contamination. Ene ni ama bi. Enti ye can good manufacturing practices ni nyina ni enti aye ha ye hu nyina eye ni ama miensa bi ye mpese ebesi enti na ye introduce good manufacturing practices no na chese ye ka time a wo ye adwuma no se wo start baby a wo start fi ye se wankasa ena bia wo kope wo plant materials ne wo de ba be ye aduro no ana se obi na de brew enti wo start fi hwa kosi se aduro no wo wayi ama obi a ono so kwa koton e bia marketing e pa cho muti ase enti sa ni ama miensa wei ena ye mpese ebesi enti na ye sa good manufacturing practices ni edikan cross contamination muka ni bebre wa hase enti obi betimi am an example of cross contamination mete Priscilla mama Priscilla then sa na betimi akoso cross contamination yemfa ne say me ye herbal plus mixture
Say nye Hepa Plus mixture nkwa ni ye wo Ebenage. Yes, I capsules. Ye wo 3 different fearsome 3 wo ho meboa. Ni nyina plant materials medeba. Different. Then e betumi ama menya cross contamination. Yemfa say makofa materials aba. Hepa Plus makofa ne plant materials aba. Makofa we plant materials aba. We make plant materials ne nkwa menka ade fufuro bia. Yes, start here plant materials for this particular way. Praise the Lord. Then I will share betumi ama menya cross contamination. Then I betumi aye betumi ama menya cross contamination. Then I betumi ama my cross contamination. Me say mo explaining to me, I think say moti asiye. Ye ka contamination ya. Mamu mfa ma adwene nko only say mmoawa wawura adinum. Ade bia enwo say eka material ne ho na ebefrɛ mu a eye contamination. Pamto moti asiye. Say ye mmoawa say ye ade foforo. Say eye aduro bi po nsusu a wo say use wo ho. Ni nyina ye contamination. Enti yemfa ne say wafa plant materials for Hepa Plus. No wafa another plant materials for another product. Momo second product need him. Plasmos mixture. Enti wafa Hepa Plus plant materials. Wafa plasmos mixture materials. But ode buy no uye ho adwuma no wama plasmos materials ni bia befra Hepa Plus plant materials. Why a cross contamination? Ni nyina ye duro die. But ye hia plasmos materials for Hepa Plus materials. Pamcho moti ase. Ana no ukwa twitwa no. Ade ni yesi ye use ni roots. Ye use ni hini. Ana muka ni ntini ana ni hini. Ni hini no na ye de ye aduro no. But ukwa twitwa no. Wecha aduane nyina afra. Okay, because so share no na season ni nye. Enti ni tu ayedin. Untumi ntu bebre. Onso aduro no pese ono ani bebre. Enti wama apapart na befra. Wa cross contaminate material no. Ana wama ahwe afra obaye wanyi amfiri hu. Pamto moti ase. Enti normally e ho no ni eye dangerous pa ne. Ni ama won expect say ebe contaminate na contaminate. Ni ama won expect say ebe contaminate na contaminate. Ebetumi abakwa po se kotokuo na wode koye adwuma no na bibi na wom a enye na wode akofa material no. Nti unexpected ade a wadwene ni so ene ebetumi akose contamination because ne wadwene wo so no de bia obeye said de obeye den obe prevent it but de wadwene ni so no. Nti sa risk no very important and the first thing a wode wadwene bekoso